Come forward. Yeah. I request Karim Munisa, Department of Biotechnology, to present the bouquet. Thank you, sir. To start our day, let's seek blessings from the Almighty. I request Mrs. Pavani ma'am to recite a prayer song. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समः प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः. Thank you, ma'am, for your beautiful prayer. Now, I request all the distinguished guests to lit the lamp and officially inaugurate our session. Thank you, sir. Now, it's the time for opening remarks of Presider Dr. Rayapati Srinivas Garu, President, Nagarjuna Education Society, with brief message.
Importance of biotechnology and microbiology. Biotechnology and microbiology are important because they contribute to many areas of life, including healthcare, food security, and environmental conservation. Biotechnology is important for DNA fingerprinting, which can be used in identify suspects, victims, and establish paternity. The application of biotechnology in the agriculture field helps in improving food quality, quantity, and processing. Biofertilizers and biopesticides are eco-friendly sources for agriculture which contain living microorganisms that help in promoting growth by increasing the supply or availability of primary nutrients. Biotechnology plays a major role in monitoring and controlling environmental pollution through biological applications, including remediation, biomonitoring, biotreatment, and biodegradation of all solid, liquid, and gaseous waste. The study of medical microbiology plays a significant role to analyze the microbes in. I wish this workshop will help students a lot. I congratulate Dr. Daniel, Dr. Gurvaya for conducting this workshop. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now I call upon our dignified and honorable principal, Sri P. Gopichand Garu, to speak a few words. Revered members on the days, Dr. Raipat Srinivas Garu, President of NES, V. Kuppuswamy Garu, the man behind shaping our college. Most of us must have seen the new shape of JKC College in many areas. One is the canteen, the second one is the new auditorium facelift, etc. And Sri SRK Prasad Garu, Director for PG courses, Dr. Daniel and Dr. Gurvai Garu, who have come forward to host this workshop, and also the members behind this workshop, the departments of Zoology, Botany, Biotechnology and Microbiology, and especially let us give a big hand to the resource persons who have come here to share their knowledge with us, especially Brahmaram Garu, CEO, Pearl Institute, who has given us a sponsorship for this workshop. Let's give a clap. Thank you. And Uday Shankar Garu alum for extending his knowledge. All work and no play makes Jack a dull boy is a proverb. Regularly you must have seen saucy old fools like us teaching you in the classrooms and in the labs. Of course, most of you don't have the guts to say it on the face of a teacher, but we can feel it from your heart. So you have come to see new faces today, and then you will have a wonderful experiential learning which makes you think forward how to apply things you learn in the classroom. And I also thank the teachers and students who have come from other colleges to share this knowledge here. And I also thank Daniel Garu and Gurvai Garu for bringing color to this workshop through flowers, etc. This is the season of mist and mellow fruitfulness, as John Keats has said in his poem. And another feather in the cap is the senior most
teacher on the college campus, Ramchandra garu is here. ఒకసారి ఆయన క్లాప్ కొట్టండి. మీలో చాలామందికి ఆయన ఎవరో తెలియదు, మన టీచర్లకు కూడా చాలామందికి తెలియదు. మేము ఈ కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు సార్ డిపార్ట్మెంట్లో హెడ్గా ఉన్నారు. హెడ్ కాకుండా ఆయన చేసినటువంటి అడిషనల్ క్వాలిటీ ఏంటంటే, క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ బుక్స్ కొని మన కాలేజ్లో యానివర్సరీ రోజున చక్కగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు. చెప్తాను ఆగండి, మాస్టర్ నన్ను పిలవలేదు అప్పుడు, మాస్టర్ ఆ శిష్యురాలని చెప్తున్నారు అక్కడ, నాగసుశీల్ గారు ఆయన కలిసి ఆ బుక్స్ పిల్లలకి ఇచ్చేవారు. జనరల్ ప్రొఫిషియన్సీ అని ఒక కేటగిరీ ఉండేది. దోస్ హూ స్టూడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ బీయింగ్ రివార్డెడ్ విత్ ఎ గుడ్ బుక్. అలా నాకు వచ్చిన పుస్తకాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అందులో ఒక పుస్తకం 100 Ways of Getting Happiness by Confucius, which I got it in the first year degree, and second year I got the preachings of Swami Vivekananda, and third year we got philosopher's book J. Krishnamurti, జిటు కృష్ణమూర్తి. ఇలా మాస్టారు మన కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు ఇలా వర్క్షాప్ జరుగుతుందండి రండి అని పిలిచాను. అవతల ప్రపంచం ఎలా ఉందంటే, ఇంకా జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా అని అడిగారు సార్. మాకు భయం వేసింది. అవతల ప్రపంచంలో జువాలజీ లేదనుకుంటున్నారు, బాటనీ లేదనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇంతమంది సాక్షిభూతంగా బాటనీ జువాలజీ ఇంకా నడుస్తూ ఉంది మన కాలేజీలో అని చూపించడానికి మాస్టర్ని పిలిచాం. మాస్టర్ వెనకాల ఒక పెద్ద సైన్యం ఉంది. రోసయ్య గారి టైంలో ఒక సైన్యం ఉంది, అంటే ఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ గారు కూడా ఆ సైన్యంలో మనిషే, మన మనిషి కాదు. వాళ్ళంతా ఆ కాలపోళ్ళు. పొరపాటున డానియల్ గారు 10 అన్నారు వర్క్షాప్, 10ంటికి వచ్చి కూర్చొని ఏరు జనాలు అంటున్నారు. మనం 10:30 అనుకుంది. కాబట్టి ఇంతమంది జనాలు చదువుతున్నారు, ఇంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉందని ఆ ఓల్డ్ టైమర్స్కి చెప్తే వాళ్ళు మనసులో తృప్తిగా ఇంకా 100 మంది చెప్తారు, కాలేజీలో చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారంట. అంటే చాలామంది ఎవరు చదవట్లేదు అనుకుంటున్నారు. ఇందాక మాస్టర్ ఒక మాట అన్నారు, అందరూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చదువుతున్నారని. అసలు నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మన కాలేజీలో చదివేది 22 ఫస్ట్ ఇయర్, చాలా తక్కువ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. కాబట్టి మాస్టర్ కూడా మనలో ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ అరేంజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైమ్, అండ్ ఐ విష్ ది ప్రోగ్రామ్ ఏ సక్సెస్. స్టూడెంట్స్ విల్ లెర్న్ ఏ లాట్ ఇన్ ద ల్యాబ్స్లో సార్ చక్కగా ఒక 4 ల్యాబ్స్ని ఏర్పాటు చేశారు. సిమల్టేనియస్ లెర్నింగ్ జరుగుతుంది. వన్స్ అగైన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ I congratulate the members of the department for hosting this workshop, and thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. Now I would like to call a man of principles and ethics, Sri S.R.K. Prasad Garu, Director of PG Courses, to speak a few words. Swami Garu, a member of Executive Committee of JKC College, an old student of JKC College, becoming the member of the executive body. He is the old student, he studied BCom here. P. Gopichan, an old student again, and now the principal of our college. Dr. R. Ramchandra Rao, retired reader in Zoology department. Dr. Daniel and Dr. Goravaya, the twins who organized this program. Not only this program, in the department also they are doing several things. And Brahmaramba, the CEO Pearl Institute of Pearl Institute, and Uday Shankar alum from Vikram Sivapuri University, my colleagues and my dear student friends.
So I am very glad that the departments of life sciences organized this program about 4 or 5 years back when we hosted the Indian Science Congress Association Tirupati chapter at the time, and again after 4 or 5 years Guravaya and Daniel came forward to organize this program. So I congratulate them for organizing this one, and also I congratulate all the students who are participating in this program. If I could remember, it is in the year 1971 when I started teaching cell biology, cell physiology, genetics and evolution for degree students. Mostly I used to go only to the final year degree students, continued up to 2008, only those. Every year I refreshed my knowledge by going through a number of books available in our library. But most of the students are not utilizing the library resources for learning. It's because most of the standard reference books were being covered with the dust. When we were at the helm of the teaching, myself, Ramchandra Rao, we fought for the book, especially Cell Biology by D. Roberts. ఎప్పుడు ఈ బుక్ నీ దగ్గర ఉంటే ఎట్లా మేము కూడా నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది అట్లా ఉండేది, ఆ కాంపిటీషన్ ఉండేది. టీచింగ్స్ అయినా స్టూడెంట్స్కి చెప్పాలి అనేటటువంటి యాంగ్జైటీ మీ అందరిలో ఉండేదన్నమాట. తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో నేను క్లాసెస్ తీసుకుంటూ మానేశాను. ఎందువల్లంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ టీచర్స్ రావాలని అప్పటి సెక్రటరీ గారు జగన్మోహన్ నరేంద్రనాథ్ గారు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఇప్పటికీ చదువుతూనే ఉంటాను ఏమైనా లేటెస్ట్ బుక్స్ ఆన్ బయాలజీ వస్తే. అండ్ I think, so I hope that this program, ఇక్కడ program title కూడా rather confusing. Recent trends in molecular biology, that is one topic, and cell culture techniques is the other topic. I don't know why Daniel and Gorvaya clubbed these two things. They might have organized a seminar, a one-day seminar on recent trends in molecular biology and one-day seminar in the cell culture techniques. I may not be wrong. Uday Shankar will tell that one in his reply. I hope that you all learned the lecture to be given by Dr. Uday Shankar of Vikram Simhapuri University, and also the culture techniques to be taught to you in the afternoon session. Antena Daniel garu, afternoon session after lunch break. So hope that you will learn a lot from this workshop come seminar. I thank the organizers for inviting me to this August workshop. Thank you one and all. Thank you, sir, for your sweet message. And now I call upon, I request Dr. Ram Mohan Garu to speak a few words. Sorry, sir, Ramchandra Garu. Okay, thank you very much. అమ్మాయికి తెలియదు అప్పుడు. So thank you very much for giving this opportunity to participate here. In fact, I don't know this something is going on here. Only yesterday night and Daniel telephoned and gave this information. I am very happy to see you this because we used to take classes in sheds. Sheds కాదు, పూరిపాకల్లో కూడా in those days we used to take classes. And in fact, we feel very happy in those days. And as far as botany and zoology is concerned, and at that time, you know, how much strength we used to have? 70, 75. And we felt very happy, but of course, obviously, there is a trend, recent technology is there,
there is a number of changes takes place. And I used to use this, what is called, not only this technology and biology, but also what is artificial intelligence. And not this artificial intelligence have gone to some extent. Recently I have seen Nobel Prize winners work on this. That is what is called, and biotechnology itself what is called proteins, amino acids, and all these, especially enzymes most probably, and proteins, all these things. Because the enzymes I mentioned because I worked on a problem related to enzyme kinetics. That is what is called for my PhD degree. And I felt very happy. I feel very proud of two colleges. Number one, Andhra Christian College. I did my BSc there in 1963. Then the second, Jagaramudi Kupsan Saudhari College. And in AC College also, I used to feel proud because in those days the principal used to say, not AC College, Andhra Christian College. Similarly, Jagaramudi Kupsan Saudhari College like this. And I was mentioning about this Nobel Prize winner, and recently I have seen that article. That is the topmost in case of biotechnology, because, and preparing RNA, new model of RNA that can be induced into a carcinogenic cells, cancer cells. Ultimately that it gives a strength and not to grow healthy. You might have heard about this cancer is nothing but the proliferation of the cells of different cells. And how to control this? How to control this carcinogenic exploration of the cells? This recent Nobel Prize winner, he explained that. And we can, obviously nucleus and DNA and RNA and protein synthesis. When RNA comes from the nucleus, where it works in cytoplasm, they modified this RNA, and after modification of this, introduced into the cells of carcinogenic tumors, etc. And anyhow that is going on, still it is under experimentation, this one. And as far as college is concerned, 1963, then 68 I joined here, and again I lived for 3 years. I had been to Bangalore University and SU University, and where I did my PhD in this one, SU University ultimately. Now what I work for my PhD is that is what is called trophic regulation of nerve and muscle. Trophic regulation of nerve and muscle. That is related to what is the relationship between brain, nervous neurons, and ultimately to the muscles and etc. And this is the main work I worked on this. And I don't know whether incidentally or something like this, I don't know whether I can mention something about my personal disease. And while drinking a coffee, I felt a bit difficult because there is a shivering. And until unless there is a support is there. That is because of the disease I had some time back when I was at the age of 40, Guillain-Barré syndrome. GB syndrome it is called, neurological. And all the doctors in Guntur, they are saying, and I'm sorry, and ultimately, and Dr. Sahasraravu decided to join Dr. Veeraraghu Reddy, neurophysician, and Osmania University. There, I was there more than 45 days. No use at all. He said, almost impossible to recover. Sorry, Ramchandra Rao, I'm sorry. Then what to do? And ultimately he said, only physiotherapy to some extent he helped. I was there more than 3 months in physiotherapy in Vijayawada. And he also said, unnecessary waste of time, you go to Guntur and take a rest and decide. But ultimately what I say, I was very confident about my disease. It's a question of time I can recover. Of course, I did not tell anything since many doctors, even Dr. Balaparameswara Rao, neurosurgeon, he also he treated for me for this. Ultimately, last word. After completing this physiotherapy, I was confident, and I came to JKC College where Dr. Rosi Garu was the principal. ఆయన నడవమన్నాడు
నడవమంటే అక్కడ అట్టట తప్పట అడుగులు వేసుకుంటూ నడుస్తుండేటప్పటికి ఆయన అన్నాడు, ఎట్లయితే ఏం చేస్తావు, ఇంకా బాగుపడ్డట్టు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోమన్నాడు. సరే సార్ వెళ్తాను, నాకు భక్తికి లోపం లేదు, ఓ 3 days టైం ఇవ్వండి, ఈ 3 daysలో నేను బాగున్నా కూడా మీ దగ్గరికి రాను, బాగలేకపోయినా సరే నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పాను అనమాట. అంటే అల్టిమేట్లీ ఇంకో చిన్న విషయం ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ 3 days కర్రా గిర్రా అని తీసేసి మెట్ల మీద ఎక్కుతూ జాగ్రత్తగా ఐ ఫర్గాట్ దట్ గాట్ ద డిసీజ్ అల్టిమేట్లీ. వన్స్ ఆఫ్టర్ 6 months and 1 year I visited Dr. Dr. Veeraghoreddy, and from that distance he used to tell him, hey Ramchandra, are you walking? I am running also. Then he asked one thing. ఆయన క్వశ్చన్ వేశాడు, ఎట్లా రికవర్ అయ్యావే రామచంద్రరావు అంటే, అదేంటండి మీరు డాక్టర్ గారు మీకు నేను చెప్పటం ఏంటి, యాజ్ ఫర్ న్యూరోఫిజిషియన్ కాదు, యాజ్ ఫర్ జీబీ సిండ్రోమ్ అంటారు, గులియన్ బ్యారో సిండ్రోమ్. యాజ్ ఫర్ దిస్ డిసీజ్ ఇస్ కన్సర్న్ యు ఆర్ మాస్టర్, నాట్ మై సెల్ఫ్. ఒకే ఒక మాట చెప్పాను నేను, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, విల్ పవర్ అండ్ డిటర్మినేషన్, దట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని మించింది ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ, విల్ పవర్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఐ ఆమ్ some time back I met one gentleman, he said, are you driving? Yes, still I am driving, even in the Kokatapalli, Hyderabad also. Hyderabad also. So shall I stop? ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను కదా, అట్లాగా. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా నేను అటు ఇటు సరే కెనడాలో కొంతకాలం ఉన్నాను, హైదరాబాద్లో, బెంగళూరులో ఉన్న తర్వాత ఈ గేటు దాటి ఎప్పుడు లోపలికి వెళ్ళా. ఈరోజు వచ్చాను, స్వర్గంలోకి వచ్చినట్టు ఉంది. ఎందుకంటే పాకల్లో ఉండి ఉండి ఒకనొక స్టేజ్లో అసలు షెడ్ కాదు పాకల్లో కూడా ఉన్నాం అనమాట. ఆ సిచ్యువేషన్ అయిన తర్వాత యు ఆర్ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సీ వన్స్ ఫర్ ఆల్. Thank you, sir. We are very much blessed to have you today for this event. So strong will and determination is very important. We need to learn from the seniors. So thank you. And now I would like to call upon the theme organizing secretary, Dr. K. Daniel Garu, on to the dais to speak a few words. Thank you very much, Madam. Respected dignitaries on the dais, Dr. Raipati Srinivas Garu, President, NES, Sri V. Kupswami Garu, NES member, the beloved principal, Sri Gopi Chand Garu, the director, PG courses, SRK Prasad Garu, and the today's chief guest of this workshop, Dr. Uday Shankar Allam, Simhapuri University, Nellore, and Dr. R. Ramchandra Garu, former head of the Department of Zoology, and chairman and CEO, Pearl Institute, Guntur, Brahmarama Garu, and my dear colleague Dr. Guravaya Garu, and my dear students and my dear faculty and all the members, good morning all of you. So thank you very much for your response. ఇప్పుడే మరి ఎస్ఆర్కే గారు వచ్చి హింట్ ఇచ్చారు, నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడను, బట్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్ అనేటువంటిది మీకు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. మన ప్రిన్సిపాల్ గారు గోపీచంద్ గారు బిఫోర్ గోయింగ్ టు హాలిడేస్, అంటే దసరా హాలిడేస్ వెళ్ళే ముందు నేను షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాను. ఇస్తే ఆయన షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఒక మాట అన్నారు, మీరు ఈ సెమిస్టర్లో ఒక సెమినారు, ఒక వర్క్షాప్ జరపమన్నారు. ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ అంత బిజీ షెడ్యూల్లో సార్ ఆ మాట అనేసరికి నేను దాన్ని కండిషనల్గా తీసుకున్నాను, కానీ తర్వాత దాన్ని అన్కండిషనల్గా చేశాను. అంటే కండిషనల్గా చేయటం వేరు, అన్కండిషనల్గా చేయటం వేరు. అన్కండిషనల్గా చేస్తే
హార్ట్ఫుల్గా చేస్తాం. కనుక ఇది జరపాల్సిందే అని మరి మా గురవయ్య గారితో, అలాగే మా మేడం సరోజ మేడం, శ్రీలత మేడం వాళ్ళతో ఒక మీటింగ్ పెట్టి, మనకు టైం చాలా తక్కువ ఉంది, బట్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ దిస్ వర్క్షాప్. ఎందుకంటే దీనికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. మా సిబిజెడ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు. వాళ్ళది ఈ 3 మేజర్ సిస్టంలో లాస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు. దే ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్, సిబిజెడ్ ప్లస్ బయోటెక్నాలజీ. వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే మాకు నంబర్ చాలా తక్కువ అనమాట. సో వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళని కూడా మొబిలైజ్ చేసామమ్మా, మీరు కంపల్సరిగా ఈ వర్క్షాప్లో ఫుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళతో, ఎంఎస్సి ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళతో, ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అందరు స్టూడెంట్స్తో కూడా ఒక ఆర్గనైజింగ్ కమిటీస్ వేసేసి మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ నాట్ ఓన్లీ అవర్ కాలేజీ బట్ ఆల్సో అదర్ కాలేజెస్ నుండి కూడా మనకు రిప్రజెంటేషన్ వచ్చింది. టీజేపీఎస్ కాలేజ్ నుండి వచ్చారు మేడమ్స్, అలాగే హిందూ కాలేజ్ నుండి ఫ్యాకల్టీ వచ్చారు, ఏసీ కాలేజ్ నుండి మరి ప్రభాకర్ గారు రిటైర్డ్, మనకు బాగా పరిచితులు, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినర్ వాటికి ఇటుకు వచ్చేవారు, వారు వచ్చారు, వాళ్ళతో పాటు 4 వచ్చారు. అలాగే ఏజీ అండ్ ఎస్జే ఉయ్యూరు వీళ్ళు మనకు నంబర్ కూడా ఎక్కువ వచ్చారు, దాదాపు 20 మంది వచ్చారు. సో వీళ్ళందరికీ కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను. అండ్ మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి మరి రామచంద్రరావు గారు, ఆయన మేము ఇక్కడికి వచ్చే టయానికే ఐ వాజ్ రిటైర్డ్. సార్ 2000 మేము 2002లో వచ్చాం, అప్పుడు ఎస్ఆర్కే గారు ఉన్నారు. సో ఇక్కడ 3 సీనియర్ సిటిజన్స్, మామూలు సీనియర్ సిటిజన్స్ కాదు వీళ్ళు. వీళ్ళని ఏమంటామంటే ఆక్టాజెనేరియన్స్ అంటాం. అంటే సారు ముందు నేను చెప్పలేను, కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇంగ్లీష్ పదాలు. ఆక్టాజెనేరియన్ అంటే 70 సంవత్సరాల మధ్య వాళ్ళని ఆక్టాజెనేరియన్స్ అంటారు. కానీ వీళ్ళు చూస్తే సెక్సాజెనేరియన్ లాగా ఉన్నారు. వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోవద్దు. సెక్సాజెనేరియన్ అంటే 60 నుంచి 70 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళని సెక్సాజెనేరియన్ అంటాం. సో రియల్లీ వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా, ప్రోయాక్టివ్గా, ఇప్పుడు చూశారు కదా, మాస్టర్ నిలబెడితే 1 అవర్ నిలబడి చెబుతారు ఆయన, 80 క్రాస్డ్. సో రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. అండ్ ఫైనల్గా నేను ఒక విషయం చెప్తాను. ఈ వర్క్షాప్ పెట్టడానికి మెయిన్ కారణం, దీనికి స్పాన్సరింగ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ప్యాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళకు మనకు ఒక బిగ్ హ్యాండ్ ఇద్దాం. మేడం గారు సిఇఓగా ఉన్నారు, మన డాక్టర్ గురవయ్య గారు మిస్సెస్ అనమాట. మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ, ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎస్ఆర్కే గారికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే మనకు బయోటెక్నాలజీ ఎండింగ్ స్టేజ్లో, అట్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్లో ఆయన దాన్ని నిలబెట్టారు. బిఫోర్ 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు ఉంటుందో లేదో తెలియని పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ అది రెజ్యూమ్ అయ్యి ఇప్పుడు మళ్ళీ లైవ్ కండిషన్కి వచ్చింది. రియల్లీ దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ గురవయ్య గారు, మరి వాళ్ళ ల్యాబ్స్ మాకు సిబిజెడ్కి ఏమి లేవు, ఎక్విప్మెంట్ లేదు. మనం ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలంటే 20 lakhs కావాలి. యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి, 20 lakhs కావాలి. ఇవన్నీ కూడా మేము వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ కోఆపరేషన్తో చేస్తున్నాం. కనుక ఇక్కడ ఈ స్పాన్సరింగ్ అనేటువంటి దాదాపు 30,000 అవుతుంది. హై మీడియా వాళ్ళని మేము అడిగితే 30,000 అయితే మేము చేస్తాం, లేకపోతే చేయమన్నారు. కనుక దయచేసి ఈ ఇనాగురల్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టెక్నికల్ సెషన్ చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ ఉదయ్ శంకర్ గారు ఇస్తారు. తర్వాత ఆఫ్టర్ లంచ్ మరి నాన్ లోకల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, అలాగే మన సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ ఇయర్ సిబిజెడ్, బీటీబీసీ, అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, మీరు కూడా ఆ టెక్నికల్ సెషన్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి. దాని షెడ్యూల్ నేను తర్వాత ఫస్ట్ టెక్నికల్ సెషన్లో మీకు నేను చెప్తాను. సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్, ఎస్పెషల్లీ అవర్ సీనియర్ మెంబర్స్ in front of me. So I thank each and every body, and I wish you all the best for the technical sessions, and thank you one and all. Thank you, sir.
You are a wonderful motivator and initiator for our departments. And now I request Dr. M. Guravaya Garu, Department of Biotechnology and Microbiology HOD, to speak a few words. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీబడి. వేదిక మీద ఆశీనున్నటువంటి పెద్దలైనటువంటి డాక్టర్ రాయపాటి శ్రీనివాసరావు గారు, ప్రెసిడెంట్ నాగార్జున ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ, అలాగే మన డైనమిక్ ప్రిన్సిపాల్ గారు జేకేసీ కాలేజ్, కొత్త ప్రిన్సిపాల్ గారు పి గోపీచంద్ గారు, అలాగే మా గురువుతో సమానమైనటువంటి ఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ గారు, అంటే డానియల్ గారికి కానీ నాకు కానీ చాలా ఎలా చేయాలా, ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా వెనకుండి నడిపిస్తుంటారు. అందుకని మా గురువు గారితో సమానంగా పిలుస్తాం సార్ను. డాక్టర్ ఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ గారు పీజీ కోర్సెస్, అలాగే డాక్టర్ రామచంద్రన్ గారు, అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డాక్టర్ ఉదయ్ శంకర్ అల్లం గారు, యోగివేమన యూనివర్సిటీ విక్రమ్సింహపురి యూనివర్సిటీ, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ బయోటెక్నాలజీ, అలాగే పెరల్ సిఇఓ సిహెచ్ బ్రహ్మరాంబ గారు, అలాగే ఇక్కడ మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఫిజిక్స్ హెచ్ఓడి గారు, అలాగే బాలనేంద్ర ప్రసాద్ గారు, అలాగే సాంబశివరావు గారు, అలాగే ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ మేడమ్స్ అండ్ సార్ అండ్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. టుడే వన్ డే నేషనల్ లెవెల్ వర్క్షాప్ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అండ్ సెల్ కల్చర్ టెక్నిక్స్. యాక్చువల్గా మేము వర్క్షాప్స్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తాం, దానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే సెమినార్స్ కానీ సింపోజియమ్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉండదు. వచ్చినటువంటి స్పీకర్స్ కానీ వీళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, స్టూడెంట్స్ అంతగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు, వినేవాళ్ళు వింటారు, కొంతమంది రెస్టింగ్ స్టేజ్లో కూడా ఉంటారు. కాబట్టి వర్క్షాప్ వల్ల ఏంటంటే హ్యాండ్స్ అండ్ ట్రైనింగ్, ఏదైనా బయోటెక్నాలజీ కానీ, మైక్రోబయాలజీ కానీ, బాటనీ కానీ, జువాలజీ కానీ, అగ్రికల్చర్ కానీ, హార్టికల్చర్ కానీ, ఆర్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ కానీ, నానో టెక్నాలజీ కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బయాలజికల్ సైన్స్లో మంచి ప్రావీణ్యం రావాలంటే ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ నాలెడ్జ్ కావాలా. ఇండియా కూడా ఈరోజు నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ లిస్టులో ఎక్కడో ఉంటుంది, కానీ ప్రపంచ జనాభాలో ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది, కానీ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ లిస్టులో ఎక్కడో ఉంటుంది. కానీ మా వంతు సహాయ సహకారంతో ఏదో విధంగా వర్క్షాప్ ద్వారా పిల్లలకి ఎంతో కొంత నాలెడ్జిని గెయిన్ చేయాలా, మరి మంచి యువ శాస్త్రవేత్తలను తయారు చేయాలనే కాన్సెప్ట్తో మేము వర్క్షాప్స్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా వచ్చరికి ఇక్కడ ఈరోజు కాన్సెప్ట్ మాలిక్యులర్ బయాలజీలో వచ్చరికి పీసీఆర్ టెక్నిక్స్, అదేవిధంగా జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్, నెక్స్ట్ ప్లాంట్ సెల్ కల్చర్, యానిమల్ సెల్ కల్చర్, అదేవిధంగా కాంపిటీషన్ బయాలజీ. ఇవాళ పీసీఆర్ మీకు తెలుసు, ఆల్రెడీ కోవిడ్ టైంలో మనం చాలామంది విన్నారు ఆర్టీపీసీఆర్. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చరికి ఐవీఎఫ్, ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్. ఈరోజు చాలా హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా ఐవీఎఫ్గా మారుతున్నాయి. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎందువల్ల అనేటువంటిది కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ వల్ల కానీ, అదేవిధంగా వచ్చరికి ఈ యొక్క ప్రెజర్ వల్ల కూడా ఫెర్టిలిటీ పర్సంటేజ్ కూడా బాగా తగ్గిపోయింది హ్యూమన్ బీయింగ్లో. దీనివల్ల హాస్పిటల్స్ కూడా ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ కూడా ఎక్కువైపోయాయి. అందుకే నా ఉద్దేశంతో మనం యానిమల్ సెల్ కల్చర్ను, అదేవిధంగా ప్లాంట్ సెల్ కల్చర్, అంతరించిపోతున్నటువంటి యొక్క మొక్కలను రక్షించాలా, ఏదైనా మెడిసిన్ ప్లాంట్స్, వీటన్నిటిని కూడా ఆ కాన్సెప్ట్తో ప్లాంట్ సెల్ కల్చర్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మాలిక్యులర్ బయాలజీలో వచ్చరికి రిపేరింగ్ సిస్టంలో కానీ, డ్యామేజ్ సిస్టంలో కానీ ఒక డిఎన్ఏ అటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అందువల్ల మనం ఇక్కడ మాలిక్యులర్ బయాలజీని కూడా ఇక్కడ ఎన్నుకోవడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఇది 2 days ప్రోగ్రామ్, బట్ ఇది ఖర్చుతో కూడింది కాబట్టి అందువల్ల దీన్ని సింగిల్ డే కింద మార్చడం జరిగింది. బట్ దీన్ని అందరూ కూడా సక్సెస్ చేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. And now I would like to call upon Madam Brahmaramba Garu, CEO of Pearl Lab, to speak a few words. వేదికలు అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. సో మాది ప్యాచర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ట్రైనింగ్ ల్యాబొరేటరీ. మా ల్యాబ్ పెట్టడానికి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఫ్యూచర్ సైంటిస్ట్. అవర్ మెయిన్ మోటో ఈజ్ ఫ్యూచర్ సైంటిస్ట్. సో ప్రాక్టికల్తో కూడిన విద్యా విధానాన్ని
పిల్లలు అనేది నేర్చుకోవాలనేదే మా ముఖ్య ఉద్దేశం. మనం టెక్స్ట్ బుక్స్లో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కూడా చూస్తే టెక్స్ట్ బుక్స్లో టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అని, మెజరింగ్ జార్స్ అని ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. మైక్రోస్కోప్ ఇవన్నీ మనం టెక్స్ట్ బుక్లో మాత్రమే చూస్తున్నాం. ఆ తర్వాత మనకి కొన్ని కాలేజెస్లో ప్రాక్టికల్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అటువంటప్పుడు మనం పీజీ వరకు వెళ్ళినా కూడా మనకు ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ అవ్వట్లేదు. సో అందుకని మేము ఇప్పటి నుంచే స్కూల్ పిల్లలకి కూడా 1 డే బయాలజికల్ ట్రిప్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాం. స్కూల్ పిల్లలు కూడా మా దగ్గరకు వచ్చి 1 డే ఉండి ఆ రోజు మొత్తం వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించిన వర్క్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మేము వాళ్ళకి తర్ఫీదునిస్తాం. సో అలానే కాలేజెస్ కూడా కొన్ని కాలేజెస్కి ప్రాక్టికల్స్ జరగవు అన్న కాలేజెస్కి కూడా మేమే వెళ్ళి అక్కడ ప్రాక్టికల్స్ మా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ప్రాక్టికల్స్ అనేవి నేర్పిస్తాము. సో ఇలా కొంతమందికి పీజీకి వచ్చినా కూడా మనకి మైక్రోస్కోప్ అనేది అసలు ఎలా ఆపరేట్ చేస్తారనేది తెలీదు. ఇటువంటి విద్యా విధానం ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే మా పెరల్ ల్యాబ్ స్థాపించడం జరిగింది. మేము ఇప్పటి వరకు 2000 ఇంటర్న్షిప్స్ కంప్లీట్ చేశాము ఆఫ్ వేరియస్ కాలేజెస్. 20 వర్క్షాప్స్ కంప్లీట్ చేశాము. 200 MSc ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేశాము. సో డిఫరెంట్ కాలేజెస్కి MOUs ఇచ్చాం. లైక్ సిద్ధార్థ కాలేజ్, మేరీ స్టెల్లా కాలేజ్, JMJ కాలేజ్ తెనాలి, రాజమండ్రి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అండ్ వైఎన్ కాలేజ్ నర్సాపూర్, తణుకు, కర్నూలు, ఇట్లా వేరియస్ కాలేజెస్కి MOUs ఇచ్చాము. ప్లస్ వర్క్షాప్స్ అనేవి ఎక్కడ కావాలంటే ప్రతి కాలేజీకి ఏ డిస్టిక్ అయినా వెళ్ళేసి మేము వర్క్షాప్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఇది మా ముఖ్య ఉద్దేశము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, ma'am. And now I call upon my colleague, Ms. Vaishnavi, to speak about introduction to chief guest. Good morning, everyone. It's wonderful to see all of you here today. It's my great privilege to introduce the chief guest of today's workshop, Dr. Uday Shankar sir, MSc PhD, Head of the Department of Biotechnology from Vikramasingapura University, Nellore. Dr. Uday Shankar garu pursued his BSc from Acharya N.G. Ranga Agricultural University, MSc from Indian Agricultural Research Institute and PhD from Indian Institute of Science, Bangalore. He has 14 years of teaching experience as assistant professor and research experience of 18 years. Dr. Uday Shankar sir published 38 international and 2 national research articles with H-index of 12 and also 6 textbooks. Dr. Uday Shankar sir delivered 20 guest lectures, 6 invited talks and organized 3 seminars and workshops. Besides his professional achievements, he has been awarded Outstanding Scientist Award from Venus International Foundation, Best Oral Presentation Awards, State Level and District Level Appreciation Awards, etc. Under his guidance, 1 PhD thesis has been accomplished and about 45 postgraduate dissertations have been completed. He is also acting as life members of Andhra Agricultural Journal, Indian Science Congress Associate Fellow of AP Academy of Sciences. Let us take a moment to express our gratitude for his presence today. We are indeed fortunate to have Dr. Uday Shankar sir with us, and I encourage everyone to engage actively during his address. Thank you, sir, for accepting our invitation and being present. Thank you, sir. Thank you, dear. Now I request our chief guest, Dr. Uday Shankar garu, to address the audience. Good morning to all. Respected President of NES, Dr. Rapati Srinivasarao garu, and then Shri J. Murali Mohan garu, Secretary and Correspondent, and then Shri D. Gopaswamy garu, a member of NES, and Shri P.
Gopi Chand Garu, and Dynamic Principal of JKC College, and also Sri SRK Prasad Garu, Director of PG Courses, and then Organizing Secretary of this particular one-day national workshop, Dr. K. Daniel Garu, and then Convener of the program, Dr. M. Guravai Garu, and most importantly, workshop partner, Pearl Institute Director, Srimati C.H. Brahmaramba Garu, and then faculty members and then participants of various college. Very good morning to all. So first of all, let me congratulate all of you to be part of this particular one-day nation workshop. To be frank, to participate in this kind of workshop, they charge at least 10,000 rupees. But you are fortunate that you are given with nominal registration fees. So for that, I really congratulate, I really appreciate the commitment of management and also organizing secretary. And also I would like to bring one important aspect is, today more than I speak, it is most important you should all know about some practical aspects, especially about PCR, electrophoresis, gel electrophoresis, and other primer designing, computational tools also. So most of you know that the structure of DNA was discovered in 1953, and during this journey, and lots of developments have happened. Today, all of us witness COVID-19 vaccine. So it was developed only in a span of 1 year or hardly 2 years. So you can imagine the kind of development that has happened in the field of science, especially in India I am talking about. And secondly, most of you have witnessed that lots of improvements or transformation is happening in the field of technology, like mobile phones. So many advanced mobile phones with so much advanced processors and with lots of features are happening. But similarly, in the field of science also, CRISPR-Cas9 and then genome editing and then artificial intelligence and also induced pluripotent stem cells. There are various techniques that have been actually developed by the researchers to manipulate the genes for the purpose of personalized medicine, or in the field of agriculture, or in the field of environment, or any kind of field. So with this, I would like to thank once again organizing committee members for making me part of this particular national workshop. So I would like to interact with you more in my technical sessions. Once again, I congratulate all the participants for being part of this particular national workshop. Thank you all. Thank you, sir. And now it's the time for felicitation of chief guest and guest of honor. డానియల్ గారు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళకూడదు రండి. Thank you so much, sir. I request CEO of Pearl Lab, Brahmaramba Garu, to
guest of honor. So all the ladies of the department, I request you to come here. Now I request Dr. K. Saroja ma'am, Department of Zoology, to say vote of thanks. Good afternoon. As we conclude the inaugural session, it's my honor to deliver the vote of thanks on behalf of our organizing team. Our sincere gratitude goes to our chief guest, Uday Shankar Allam Garu, our secretary and correspondent, and our president, Raipad Srinivas Garu, our principal, P. Gopichand Garu, director of PG courses, SRK Prasad Garu, for gracing this event, and also R. Ramchandra Garu, our former HOD, Department of Zoology, and Brahmarama Garu, Dr. Daniel Garu and Dr. Gurrai Garu, and all other my colleagues. I'm very much thankful for gracing this event and for sharing their valuable insights. And I would also like to thank the teaching faculty from other institutions and all the students from other institutions, from AC College, from Uyuru College, for taking your valuable time and coming here. Hope you learn here a lot. Thank you very much for that. And to all the participants, thank you for joining us, and we look forward to your active involvement in the sessions to come. And with this, we officially open the event and wish everyone a day filled with learning and inspiration. Thank you for joining. Once again, I thank each and everyone who are participating in this event. Hope you have good time today. Thank you. Thank you, ma'am. And now it's the time for refreshment. Have a sip of tea, sip, sip, hooray. హలో దయచేసి వినండి. ఇప్పుడు మనకు టీ బ్రేక్ ఉంటుంది, 15 minutes బ్రేక్, అంటే 12:15 అయింది. సో 12:30 లోపు మీరు బయట టీ అండ్ స్నాక్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ 15 minutes ప్లీజ్ అగైన్ కమ్ హియర్. ఒక టెక్నికల్ సెషన్ ఉంటుంది, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా 40 minutes తర్వాత లంచ్ ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ to take 15 minutes time for tea break. Thank you.
and snacks are available in the room on the other side. సార్ ఏమైనా టాపిక్ ఇచ్చారా పీపీటీకి
request all the students to have the stage. Good afternoon, everybody.
Welcome back. Our light switch off there. So, good afternoon to all. Good afternoon to all. Okay, thank you. So, actually, I have decided, divided my talk into two parts, because there are some faculty members are there and also some PG students are there. So considering the, so I have included some recent advances in field of molecular biology and also animal cell culture. Second part is focusing on the BSc students. So how it is done is, so this particular CRISPR-Cas9 is a kind of immune mechanism that is present in bacteria. So you might have heard about restriction endonucleases. Bacteria are invaded by the bacteriophages. Bacteriophages are nothing but the viruses which infect the bacteria. So in order to get protection from these invading viruses, what bacteria does is they have two kinds of immunological or protection mechanism. First one is they have restriction endonucleases. These restriction endonucleases, they cleave the viral DNA, because they cleave the viral DNA and so that the virus may not able to replicate. And second important mechanism is CRISPR-Cas9.
So what they do is they make a guide RNA, so which is actually having complementary sequence with the viral genome, and using that RNA, so this particular what you call Cas9 is a Casper says that cleaves the viral RNA, whatever the viral genome. So exactly the same mechanism has been exploited. So rather than we use the viral specific RNA, we can synthetically design a guide RNA, which targets a particular sequence in the genome of organism. So it could be targeting any defective gene, or it could be inserting a normal gene, or it could be anything. So using this CRISPR-Cas technology, we can precisely delete a gene or we can replace the gene. And moreover, with the advent of recent CRISPR-Cas variants, especially CAS12A and CAS13, so we are able to edit even up to the base level. That is the beauty of this particular technology. We are able to edit up to the base level. And not only that, for example, this particular one, correcting genetic mutations responsible for disease like cystic fibrosis and sickle cell anemia, where only single mutation. So because of single mutation, so this particular RBC becomes sickle shape. So those kind of even point mutations also can be altered. Next one. Yeah, this is the overall mechanism how this CRISPR-Cas9 works. CRISPR is nothing but cluster regularly interspaced short palindromic sequences. So these sequences are actually targeted. This whole mechanism is present in bacteria. So this CRISPR enables identification or complementary base pairing the invading viral DNA or viral genome, and thereby it cleaves, Casper says, cleaves the viral genome into small pieces. So next slide. So the application part is now, it is not only proof of principle, even today, so there is a trial called Brilliance. Clinical trial has been going on with under the name of Brilliance. So this particular Brilliance clinical trial is where they have used this CRISPR-Cas9 tool to treat LC. It's a kind of rare form of inherited blindness. So that particular blindness, inherited blindness, is majorly because of a point mutation in the particular protein, that is CEP290, which is responsible for the sight. So using this CRISPR-Cas9 clinical trial has been already underway. So where the mutated CEP290 gene has been replaced with the normal gene. So next important technology is the single cell sequencing technologies. Today we know about there is a lots of heterogeneity, not only in bacteria but also in human cells or even in the plant cells. So isolating a single cell is studying a regulation mechanism at single cell level is very important. So using this single cell technology, we can able to understand the complex biology of individual population within a group of either bacterial population or it could be even cells also. So best example, let me tell you one example. I have been working with mycobacteria. There is a phoenix, one particular phenotype is there. So or you can call it as a cheater population. So bacteria do have their own community, like we have gated community. Bacteria do live in a community. That particular community is called biofilm. So inside that biofilm, all these bacteria they live together. So in this community, some mutant bacterial population, they don't do anything. They just survive they just live on the expense of other bacterial cells. So these cells are called phoenix or cheater populations. Now scientists are able to isolate this cheater population, individual bacterial cells, and started working what are the mutations, how these are able to exploit the other bacterial cells for their own survival. And the same is the case with even cancer cells also. Recently we have been hearing about cancer stem cells. I am sure some of you heard about cancer stem cells. So మూలకణాలు అంటారు, క్యాన్సర్లో కూడా మూలకణాలు ఉన్నాయి. So normal chemotherapy gani or any other, if you use any chemotherapy or any other immunobased therapy for treatment of cancer, they may be able to kill all the cancer cells. Maybe some cancer stem cells might be left. So those cancer cells again regenerate, again they cause again tumor. So in that case also it is important to isolate such cancer stem cells and study them at the cellular level and identify them. Not only that, to study the gene expression also. It is always important because we already know that if you take in our body, for example in our body,
there are 200 different types of cells are there. More than 200 different types of cells. If you take the DNA, న్యూక్లియస్ నుంచి DNA తీసుకొని ఒకదాని పక్కన ఒకటి పెట్టి చూస్తే ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్. బట్ వేర్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? ఎక్కడ కొన్ని సెల్స్ ఆర్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్, సమ్ సెల్స్ ఆర్ న్యూరాన్, సమ్ సెల్స్ ఆర్ బ్లడ్ సెల్స్. వేర్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ జీన్స్. జీన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ సేమ్, DNA content same, but only variation is in terms of gene expression. So these kind of differential gene expression studies can be studied only if you have single cell population. So not only if you have a single cell technology isolation or purification technologies, we can study their genome or transcriptome. Now the era of omics, we are not studying at the single what do you call mRNA. We are studying in the context of all mRNA. It can be even genes, all the genes, genomics, it can be mRNA, it is called transcriptomics, or it can be all proteins, it is called proteomics. So, and not only that, even to identify the cell subtypes and track cellular differentiation. So you already heard about this particular cell, about cellular differentiation. So a single stem cell is able to give rise to different cell types. Again, there are multipotent stem cells are there in our organs also there. In order to isolate, in order to study those multipotent or unipotent stem cells, it is always important to use this particular technology. So single cell sequencing technologies have been employed in cancer research or immune profiling, even in the developmental biology, as I just mentioned some of the examples. Next slide. Yes. So this is the overall flow chart that explains the figure that explains about the overall methodology in single cell genome sequencing. Only thing is you can collect single cells by using different methods. You take any organ, it can be spleen or liver or kidney, anything, by using various techniques like laser capture, micro dissection. So using under microscope you can able to dissect out and isolate individual cells, or else you can use the FACS, fluorescence activated cell sorter. So the same technique has been used in case of HIV patients, where to sort out different types of, to count the CD4 T cells or CD8 T cells, or you can use the microfluid methods also. So by using any of these methods, you can get a single cell. Once you have a single cell, you can lyse the cell, you can isolate the DNA, and you have to amplify the DNA by using multiple dissemination, amplification, and then you can get a number of sequences. So since it's a huge genome, it is not possible to sequence the entire thing. It has to be made into small pieces. And then you make a library. Library is nothing but all the pieces of genomic, representative pieces of genomic DNA. So put together it is called as a library. And then using this library you sequence it, then you will find out all whatever the single nucleotide polymorphism or whatever the studies you would like to carry out. So this is the beauty of single cell technologies. Next simple. And next slide. Before that. Before that. Yes. So the third important development or which important significant development in the field of molecular biology is organoids or 3D cell structures. So whatever we have been working, researchers have been working only on 2D. So they take only petri dish or they grow the cells and then try to do treatment, either cancer drug treatment or study about the disease progression or anything, or even the biological cell biology related experiments. So but with the advent of 3D or organoids, we are able to create a miniature organ like structure, then it is possible to study it. Because so when if you see a cell interaction, it is always depends upon the neighboring cells also. So it is not a single cell alone, it is when it is an organ, so it is the total complexity is different. So it is always advisable to study in the natural physiological conditions only. So in such cases organoids are very important. So organoids are nothing but miniature self-organizing tissues grown from stem cells mimicking the organ structures. Stem cells are nothing but they are pluripotent stem cells. So they are able to give rise to any cell type in the body. So using stem cells, you can get the stem cells from in vitro fertilization from the blastocyst stage and purify them and try to develop them into a miniature organ. So and then the development of organoids for organs such as the brain, this is not only proof of principle. Now the research has been going on and several important application has been done. So they are able to develop a brain and liver, intestine,
and they start working on various drug treatment or pharmacodynamics, everything they used to conduct. So this is particularly important when you are studying about disease modeling and you are studying about drug screening or personalized medicine. Next slide. So this is one example which I have taken from the pancreatic cancer. So where you can collect the blood cells and then you can get the individual droplet cells, you can develop into organoid, and then you can start working. You can treat with the different types of drugs and see how the disease progression is happening and see what are the molecular level changes are happening. Next slide. Yeah, and this is where another important significant landmark discovery is induced pluripotent stem cells. Let me tell you one important example from my personal life. My father was actually having a total kidney failure. Rendo kidneys fail అయిపోయినాయి. That was about 2013. So when we try to go for the organ transplantation, but there are issues with the compatible donor. Even there is a donor also. ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్గాన్ డొనేషన్ చేసిన ఆర్గాన్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్, if I get a kidney from a suitable compatible donor, then my immune system always recognize that organ as a foreign body. So the patient who is on kidney transplantation or any organ transplantation, he has to be under the immunosuppressor drugs. Lifelong బతుకున్నంత కాలం కూడా immunosuppressor drugs వాడాలి. సో అవన్నీ టోటల్ ఫెయిల్ అయ్యి వితిన్ 2 years మా ఫాదర్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది. బట్ నౌ టుడే instead of get a organ from a donor, if you can develop our own organ from a patient specific cells, so that would be immunological rejection can be eliminated. So there is a scientist called Shinya Yamanaka. So what he has done is he has compared the terminally differentiated cells. ఏం చేశాడంటే స్కిన్ సెల్స్ తీసుకున్నాడు. ఈ స్కిన్ సెల్స్ని ఎంబ్రియోనిక్ స్టెమ్ సెల్స్తో కంపేర్ చేశాడు. And when he compared at the molecular level, at the genomic level, he found out that there are 30 to 40 genes are differentially expressed in stem cells compared to the terminally differentiated cells. These are specialized cells. And then he found out 30 or so genes. Again, he tried to take these 30 genes ni ee skin cells lo transfect chesi, then he tried to see whether these skin cells can be converted into stem cells. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ అంటే ఒక నార్మల్ స్కిన్ సెల్స్ని స్టెమ్ సెల్స్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ ఫైనలీ ఈ సక్సీడెడ్ విత్ 4 ప్రోటీన్స్ సీమిక్, ఆక్ట్4, నానోగ్, ఒక 4 ప్రోటీన్స్ తీసుకొని ఈ స్కిన్ సెల్స్లో ఫైబ్రోబ్లాస్ట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు అండ్ ఇట్ గాట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు స్టెమ్ సెల్స్. ఇఫ్ ఐ సే స్టెమ్ సెల్స్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ప్లూరిపోటెన్సీ నేచర్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్లూరిపోటెన్సీ నేచర్? ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ రైస్ టు ఎనీ సెల్ టైప్ ఇన్ ద బాడీ. Totipotency, pluripotency. Totipotency only in the plants. So in case of animals, if you have to say totipotency means, so blastocyst, I think I have that picture. Yeah, you can see here. So if you have any patient, for example diabetic patient or any person who is having a liver problem or kidney problem, we can take his skin cells and we can reprogram them. This is called reprogramming. Reprogramming means from terminally differentiated cells again we are bringing back to pluripotency stage. So these specialized cells, again there are protocols are there. We can tailor them, we can convert them into neurons, we can convert them into any kind of cell. So imagine ఈ రోజు మీరు నమ్మరు, ఇండ్యూస్డ్ ప్లూరిపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ వాడి కన్ను తయారు చేశారండి. ఇండ్యూస్డ్ ప్లూరిపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ వాడి కిడ్నీ తయారు చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్, ఇట్స్ ఎ ట్రూ థింగ్. సో అండ్ for which only he has received in a span of 4 years, in a span of I think 4 to 5 years he received Nobel Prize. Shinya Yamanaka. ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్, తన అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, సో తను యుఎస్ నుంచి రిటర్న్ అయినప్పుడు ఇది ఐ థింక్ కొరియన్ సైంటిస్ట్, అండ్ వన్ ఆఫ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ కాల్డ్ టు హిజ్ ఫర్టిలిటీ క్లినిక్. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఫర్టిలిటీ క్లినిక్ పిలిచినప్పుడు ఒక మైక్రోస్కోప్లో అలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ఒక 2 అబార్టెడ్ ఎంబ్రియోస్ కనిపించినాయి. అప్పుడు సడన్గా తనకు ఒక భయం అనిపించిందంట. వాట్ ఇఫ్ దీస్ 2 అబార్టెడ్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ మై 2 daughters? ఈ 2 చనిపోబడిన ఈ ఎంబ్రియోస్ నా 2 ఆడపిల్లలు అయితే ఏంటి అనే ఒక క్వశ్చన్ ఈరోజు ప్రపంచానికి ఒక కొత్త టెక్నాలజీ ఇచ్చింది. ఆ టెక్నాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇండ్యూస్డ్ ప్లూరిపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్.
And immediately after that, what he has done is very simple but elegant, profound, elegant results have come. He has just compared skin cells with the mouse skin cells. Initially, he did experiments with the mouse skin cells and compared with the mouse embryonic stem cells. Finally, he came up with some 4 to 5 proteins, and he transfected. He sent those 4 to 5 genes into skin cells, and finally could able to convert them into induced pluripotent stem cells. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ మన ఫ్యూచర్లో ఈరోజు మన అందరం వినే ఉంటాము అంబ్లికల్ కార్డు బ్లడ్ సెల్స్ కార్బెట్ బ్లాంక్ అంటున్నారు. సో దానికి లక్షల రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. దేనికి? ఈవెన్ వీ కెనాట్ యూజ్, దే ఆర్ నాట్ ప్లూరిపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ పొటెన్సీ ఓన్లీ. దీస్ అంబ్లికల్ కార్డ్ బ్లడ్ సెల్స్ వాట్ ఎవర్ ద స్టెమ్ సెల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ టు క్యూర్ ల్యూకేమియా, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పర్పస్. But in future, I am sure that our future generation, so they are going to use this particular technology. This is nothing but induced pluripotent stem cells, where we can convert our skin cells into stem cell like. And again, from the stem cells, we can develop into any organ or any specialized cells which we are intended to study or intended to replace in the patient. Next is synthetic biology and bioengineering. And now the era of synthetic biology. Everybody started working. Even in fact, I also submitted a proposal to DBT. So where we, after, let me tell you this example, then I'll go into the topic. So after harvesting lots of, rice, paddy straw అనేది చాలా వదిలేడు. సో ప్యాడీ ఫీల్డ్లో ఈ ప్యాడీ స్ట్రా అంతా కూడా వదిలేసి ఉంటుంది. తర్వాత ప్లవ్ చేసిన తర్వాత కూడా వాటి వేర్లు వీటిలన్నింటిలో కూడా దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ హెమిసెల్యులోజ్. And this hemicellulose, if we can convert into any biofuel or ethanol, it can be useful. So what we have proposed is, we are trying to introduce a synthetic pathway which can use this hemicellulose, which can convert this hemicellulose into glucose, and finally this glucose can be used to produce the ethanol. So now to design and construct a new biological pathway. So a biological pathway lo aa system ledanukondi, in any organism or any kind of even the E. coli or any multicellular organisms, we can construct by using a gene construct, gene chips available lo unnai. We can artificially create a pathway in E. coli or any other multicellular organism, and then these synthetic construct used to control cell behavior and also to produce any compounds, antibiotics, biodegradable products. As I mentioned, we can produce biofuels also, ethanol or any methanol or anything also. Next slide. Yeah, you can see one of the example is, so synthetic gene construct is actually constructed, and it can be sent into any multicellular, any yeast, or even in fact for that matter even E. coli also. We can start producing any of these biomolecules, or you can start studying even the diagnosis, disease treatment or disease progression what good adochu. So that particular example you can see second figure. Babu enukunnallu, if you have any problem, you can raise your hand. If I am not able to convey it properly, you can raise your hand, I will stop it. So you see, so E. coli are made to produce, what do you call, these polysaccharide converting enzymes. These polysaccharide degrading enzymes, they finally produce either disaccharides or monosaccharides that can be entered into, that can be again utilized by the bacteria to produce methanol or ethanol or any other useful products. Next slide. And last important topic which I would like to stress out is, it is artificial intelligence. I don't need to give much explanation, more than as our Ramchandra sir said, and everybody started using ChatGPT. And even in fact, you want to type anything, these days nobody is using a brain, they are just typing in ChatGPT and you get everything. And even research also, and last week only I come to know that now people started writing manuscripts using ChatGPT. If you have any data, a tabular form, you just enter into ChatGPT, it will give you the results and also discussion, including reference also, in text citation also. So that is the kind of development in artificial intelligence. So coming to the application in research, so when you are going for the computation, analyzing the large genome sequences, it really takes longer time. It really takes longer time to analyze individual cells or to get any kind of pattern in case of sequence analysis. So using artificial intelligence, whatever AI tools, we can actually feed the whatever the genome sequence that is available and give the command whatever the output you want.
total number of genes or whatever the conserved sequences or conserved motifs, any sequence, any kind of command you give, so that will give you the final output. So same, one of the important example is the AlphaFold, which is used to structure, predict the protein structure. You already know that protein structure always depends upon the protein function always depends upon the structure of a protein. So these kind of modification can be used to modify the protein structure. Let me tell you one important example is, most of you know about BT cotton. So BT cotton, whatever which is commercially available, now the insects have been developed resistant. So Bolgard 2 or Bolgard 1, no more BT. Now again people started working on isolating novel cry genes. But rather than this, what scientists have been doing is, they are working on the domain shuffling. So this particular BT cotton, the principle is, BT, Bacillus thuringiensis, produces cry proteins. They are called crystalline proteins. These crystalline proteins, they bind to a receptors in insect midgut. So during course of evolution, what happened is, these insects, they modified the receptors so that the toxin cannot bind to the receptor, insect receptor. What scientists have done is, they have started working and they are modifying the structure of this receptor binding domain in the toxin, so that according to the modified structure of the receptor, the modified toxin will bind and then again it will have its own function. Again, these artificial intelligence AI tools have been used to predict structural based modification that in turn can be suited to modify any kind of insect resistance, even for that matter antibiotic resistance also. So antibiotic resistance, recent past you heard about, earlier we were using only ampicillin. It costs about very less, not even 20-30 rupees. These days if you meet a doctor, if you consult a doctor, he will prescribe only ampicillin with potassium clavonate. Only pure ampicillin nobody prescribes, or else cephalosporins, or else cefixime or ceftoxime, because ampicillin is no longer working. Because bacteria has developed resistance against already existing, because they started producing beta-lactamases, ESBLs, extended spectrum beta-lactamases, carbapenimases, which are effective against the carbapenem drugs. So now, era of using these AI tools, we can design inhibitors which can inhibit the enzymes which are present in bacteria. So these kind of developments have been happening. Next slide. So this is one example. I have taken article. All these figures I have taken only from research articles. Sorry, because of lack of time, I couldn't cite their, acknowledge their research. Given the proper citation. So this was actually meant to, AI tools have been used to design targets or inhibitors against SARS-CoV-2. So you already know that SARS-CoV-2 is having S protein that binds to the AE2, AE2, which is a receptor which is present on mammalian cells, and then they have used artificial tools to find suitable drugs, even if it gets modification also, even if the S protein undergoes mutation also. Next slide. And last topic is high throughput screening and also automation in cell culture. Because I have worked in cell culture work. Cell culture, one of the major problems is contamination. Because animal cell culture, so very expensive. And you are animal cell culture use two types of media, DMM, that is Delbruck's modified Eagles media, and also RPMI, Roswell Park Memorial Institute media. And along with, you have to add heat inactivated serum, which provides all the growth factors and everything. So this heat inactivated serum is half liter, it costs about 20,000 rupees, very expensive. If there any contamination, then the whole everything will mess up, and everything is in a waste of money and waste of resources only. So using robotic technology, now you don't need to handle, you can handle large number of samples also, even without any contamination. So high throughput screening or transforming cell culture, especially you can go for to get a consistent result also. That is also another point in cell culture. So if you do an experiment, and you have to do any kind of biological experiment, has to be done in minimum triplicate, minimum 3 times we have to do it. So cell culture, if you don't handle it properly, you may not get the repeated results. So when you are going for this high throughput or automated cell culture techniques,
So the chances of getting consistent results is very high, and also time taken is also very less compared to the normal one. So and next is next slide. Yeah, these are the various various applications of high throughput cell culture screening methods. We can use the stem cell for the screening, identify the growth factors or any small molecules that target against any kind of disease or any kind of inherited genetic disorder, or we can also use for drug screening. So earlier we have been using only one compound. Now we can use multiple compounds using databases. What are the using in silico models? You can predict the in silico models. You can predict the target inhibitor molecules or small molecules, and that can be used again for that can be used to screen rather than doing it individually. We can use this high throughput drug screening method to screen large number of target molecules at a time. That also saves the time. Next slide. So this is all about some 4 to 5 important molecular recent trends in molecular biology and related to cell culture. Because the time is very short, so I am not able to give elaborate or extensive explanation, as because we are having a practical session in the afternoon. So I would like to give a small theory part about PCR and also agarose electrophoresis. So how many of you know about principle and then primer designing about PCR or agarose electrophoresis? Accordingly, I will try to modify my presentation. How many of you know about PCR? Because there are some faculty, I don't know, ma'am. Maybe it is a kind of repetition. If you have any doubt, you can ask me in this. Otherwise, I will move to PCR and also primer designing and then gel electrophoresis. Yeah, I will continue with the second part, sir. 10 minutes, sir. Okay, next power presentation. Okay. So I'll just briefly tell about PCR. PCR is because you are going to do practical session. You are going to have hands-on technique on this particular molecular technique. This is the polymerase chain reaction. So polymerase chain reaction is basically an in vitro amplification method. So you might have studied about in vivo DNA replication. So in vivo DNA replication involves DNA gyrase, DNA helicase, and then single stranded DNA binding proteins, and also primase, and then DNA polymerase. So club together they next slide. Next slide. Next. Okay. So so these in vitro, in vivo. So whatever the replication is happening, same thing can be done in vitro also. The important application is, so several recent incidents in DNA fingerprinting. So even to amplify a small quantity, even picogram of DNA, you can amplify it to a microgram level. A small quantity of DNA can be amplified to a microgram level by using PCR. That is the beauty of this particular technique. So PCR was So PCR is a very, very sensitive technique. ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళినా కానీ పీసీఆర్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. సచ్ ఇస్ ద సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్నిక్. ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ బయాలజికల్ శాంపుల్స్. మర్డర్ జరిగిన చోట ఏమైనా హెయిర్ బయాలజికల్ శాంపుల్ ఏదన్నా చిన్న క్వాంటిటీ ఉన్నా కానీ, మీన్ స్మాల్ శాంపుల్ ఆల్సో, స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ శాంపుల్ ఆల్సో, యూ కెన్ కలెక్ట్ ద శాంపుల్, యూ కెన్ ఐసోలేట్ ద DNA, ఆర్ యూ కెన్ యాంప్లిఫై ఇట్. యూ కెన్ యాంప్లిఫై ఇట్ లైక్ ఇన్ విట్రో రెప్లికేషన్, యూ కెన్ యాంప్లిఫై in test tube also. And this the sensitivity is from picogram to microgram level, 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 6 level. That is the beauty of this particular PCR. Next slide. Next. And this is the principle about next. Next. ఇంకా
This is what happening in vivo. In vivo cell లోపల ఎలా జరుగుతుంది? There is a lagging strand, there is a leading strand, and there is a continuous replication, discontinuous replication. So the small fragments are generated. Each fragment is called Okazaki fragment. ఇవన్నీ మీరు చదివి ఉంటారు ఆల్రెడీ థియరీ పార్ట్లో. So a similar thing. So without without deploying any of these enzymes, either helicase, single stranded DNA binding proteins, gyrase, we can able to separate the DNA, we can able to amplify it by just altering the temperatures. Just by altering the temperatures we can separate. The next slide. Well, next slide. Yes. Yeah. So this what do you call slide explains about the differences between the PCR and enzymes. So in case of normal inside the cell, all these enzymes are involved in the separation of melting DNA. Whereas in case of PCR, we just heat. So increase the temperature to 94 or 95 degrees Celsius, where the double-stranded DNA becomes single-stranded DNA by breakage of hydrogen bonds. And then we can also next important aspect is we can you know that DNA polymerase 1, which is important. DNA polymerase is important for the amplifying the DNA. So for polymerization. So in case of PCR, we can use the tag DNA polymerase. So we use the tag Thermus aquaticus because the temperature నార్మల్గా ఉండే టెంపరేచర్ 95 డిగ్రీస్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏ ఎంజైమ్ అయినా కానీ ఇన్యాక్టివేట్ అవుతుంది. బాడీ టెంపరేచర్లో ఫంక్షన్ చేసే ఎంజైమ్ అయినా కానీ దిస్ పర్టికులర్ ట్యాగ్ పాలిమరేజ్ విచ్ ఇస్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద థర్మస్ aquaticus, ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు విత్స్టాండ్ ఈవెన్ ద హై టెంపరేచర్ ఆల్సో 95 degrees Celsius ఆల్సో. And then so in case of in vitro, primase is an enzyme which designs the RNA primers using, you already know that DNA, any kind of polymerase, it requires 3' OH group. So in case of in vitro, so primers are synthesized synthetically, and then it has to be provided externally. So and next is joining nicks. So there is no point of nicks in case of PCR, whereas in case of in vivo there are Okazaki fragments are there. These fragments are joined together by an enzyme called DNA ligase. So this is the basic difference between PCR and then polymerase chain reaction. Next slide. Next, yes, 1 minute. Yeah, this whole this slide explains about the procedure for PCR. PCR conditions. If you see the first graph, topmost one, so DNA is a double-stranded DNA. When you heat up to 95 degrees Celsius, so hydrogen bonds between the two complementary DNA strands are broken, and two DNA strands get separated. And then when you bring down the temperature to normal around annealing temperature, this temperature ranges from 50 to 70 degrees Celsius. It depends upon the primer composition. And during this annealing temperature, primers bind to the DNA, and then next if you increase the temperature to 72 degrees Celsius, what happens is DNA polymerase starts extending, starts polymerizing, starts adding new nucleotides, whichever we provided in the reaction mixture. So for all these three cycles, these three denaturation, annealing and extinction clubbed together, it is called one cycle. Okay, so there is also one more cycle, it is called initial denaturation. Since DNA is highly supercoiled, so initial denaturation is kept only for 5 minutes for one time only. And then during this initial denaturation, secondary structures are removed. And then there is one more step after the extinction, that is called final extinction, where the 72 degrees Celsius for about 5 minutes is left are kept generally in order to amplify the ends of the DNA. So leaving those two, initial denaturation and final extinction, these three together, denaturation, annealing and extinction, they form one cycle. As the cycle number increases, so DNA molecules are amplified to the number of 2 to the power of n. So 2 becomes 4, 4 becomes 16, 16 becomes 32 and so on. Next cycle. Next cycle. Next. Yes, next time. Yeah. 1 minute. There is one more point that you need to understand in PCR is, మనము ప్రైమర్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మనకి పీసీఆర్ అయిపోయిన తర్వాత అగరోజ్ ఎలక్ట్రోఫోర్స్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా మనకు కావాల్సిన బ్యాండ్ మన ప్రైమర్స్ ఎక్కడైతే డిజైన్ చేస్తామో, ఇన్ దిస్ కేస్ యూ కెన్ సీ ద రీజన్ బిట్వీన్ ద బ్లూ అండ్ ఆల్సో గ్రీన్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఇంటెండెడ్ టు యాంప్లిఫై. బట్ హౌ డస్ ద ఎంజైమ్ నోస్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఇట్ హ్యాస్ టు యాంప్లిఫై? ఒక ఎంజైమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా యాంప్లిఫై చేయాలని? This was actually a question asked during my PhD interview in CCMB.
సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ మాలిక్యులర్ బయాలజీలో పిహెచ్డీ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్, పీసీఆర్ చేసేటప్పుడు సో చివరిలో అగరోజ్ ఎలక్ట్రోఫోర్స్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా మీరు యాంప్లిఫై చేయాలనుకున్న బ్యాండ్ మాత్రమే వస్తుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్. ఎలా జరుగుతుందంటే, సో ఇన్ ఫస్ట్ సైకిల్ జస్ట్ ఎంటర్ చేయండి. సో డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ సైకిల్ ద ప్రైమర్ వాచ్ ఎవర్ బైండ్ టు ద పేరెంట్ స్ట్రాండ్ దట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దిస్. ఎంత దూరం వెళ్తుందంటే ఇట్ గోస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాసెసివిటీ అంటారు. ఏమంటారు? ప్రాసెసివిటీ. ప్రాసెసివిటీ is nothing but when one DNA polymerase binds to a DNA, to whatever the distance it can go, ఎంత దూరం వెళ్ళగలిగితే అంత దూరం దాని ప్రాసెసివిటీ అంటారు. సో యూజువల్లీ DNA polymerase maximum 3 kb, maximum 3 kb, thank you madam, maximum 3 kb, not more than that. So it goes on like this in one strand. Second, click చేయండి ఒకసారి. See the other strand also, it goes on like this. This is only in first cycle. So next cycle. So when you go to the next cycle, so there is the initial denaturation, then the two strands, one parental strand, one daughter strand, they get separated. If you see here now in the second cycle onwards, so next, yeah. If you see the original strand, again same is the case. Primers bind out, it will move on like that. But again next enter. And the other parental strand also primer binds here, again the amplification will go on like this. But see the amplification in case of new strands. Enter in. Yes. So new strand primary is binding there. Enter. Yeah. ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది అది? So it can extend only up to blue color, because after that there is no template. There are two prerequisites for the DNA polymerase. One is it needs 3' OH group, and second is it needs the template. Without template there is no amplification. Without template there is no amplification, except there is only one enzyme which is template independent. Can anyone name that enzyme? Everkayina telusa? Any polymerase, even for that matter, even RNA polymerase or DNA polymerase, they need a template. Without template there is no amplification. Here if you see here, beyond blue there is no template, so it cannot amplify it. Next click on. See the other strand also again. So other strand also amplification occurs only till the green color. And from this cycle onwards, only the region between blue and green they get amplified to the extent, to the logarithmic extent, to the logarithm of 10. I hope you understand this one. So by second cycle onwards, you see precise amplification of the product. Primer binding region, మధ్య region మాత్రమే amplify అవుతుంది. Next వెళ్ళిపోండి. Next. Yes. So this is how the exponential amplification occurs. That is actually my agarose gel which I have done during my PG. So if you see the number of cycles, as the number of cycles increases, so the exact band quantity also keep on increasing. So the formula is 2 to the power of n. So for every cycle 2 becomes 4 becomes 8, 8 becomes 16, 16 becomes 32. So maximum number of cycles you can keep is 32 depending upon your experiment. If you want more quantity of DNA, more quantity of PCR product, you can increase the cycle number to 40, even 42 also. Provided you need to provide divalent cation magnesium in excess amount. Next one. Yes. So these are the overall components of a PCR. So in practical class I'll explain in detail. So when you want to set up a PCR, you need a template DNA. The template DNA can be either any of your even bacterial colony also, or it can be from human DNA or animal DNA or anything. And next important thing is you need DNTPs which are available commercially. And then primer has to be designed, and then it has to be ordered to commercial Eurofilms or Sigma Aldrich. They provide the primer in the powder form. Whatever the primer that comes, we have to reconstitute, and then we have to add to this reaction mixture, and then buffer, and then an important component is tag DNA polymerase. So you add all these things in a 50 microliter reaction. You set on a thermal cycler. It is called thermal cycler or PCR mission. There are two types of thermal cycler depicted there. One is called gradient PCR mission. So that is a patented product of Eppendorf. So I will tell you in the afternoon what is gradient PCR mission. And second one is the normal PCR. You set up the reaction and then keep the PCR tube in the block, and then you can set the program. And then as per the program, then PCR goes on. After PCR completes, then you collect the sample and run the agarose gel. So this is overall about PCR. So
Next is, this is only theory because the time is very short. I'll explain in detail in the practical class. Okay. Next, primer designing also I'll tell you in the afternoon. So those who are interested practically will make you to design your own primer. So you can design primer for the eukaryote separately. You can design primer for the prokaryote separately. Next, this is the tool. Next. Yes. So coming to the point, agarose gel electrophoresis. Electrophoresis is nothing but the movement of charged molecules when you apply the electric field. Because the DNA is positively charged or negatively charged. Why it is negatively charged? Phosphate is present. Since the DNA is negatively charged, when you apply the electric field, it moves towards the opposite charge. So during this process, what happens is DNA molecules they separate based on their size. That means larger molecules will take longer time and smaller molecules will take lesser time to move through this one. So the separation is basically to understand not only for PCR any kind of DNA works or even RNA also. You want to visualize DNA, you have to do it agarose gel electrophoresis only. In case of RNA, it is called formaldehyde gel electrophoresis. What do you call? Formaldehyde gel electrophoresis. Same agarose gel electrophoresis only, but you add formaldehyde. The purpose is RNA is having it is having higher secondary structures. In order to remove that one, we have to run a denatured gel. Okay. Next slide. So agarose, there are two types of gels are there. Agarose gel is there and then polyacrylamide gel is there. Agarose gel is generally to resolve larger fragments, whereas page is for resolving smaller fragments. Larger fragments start from the 500 base pairs up to 10 kb we can resolve it. So and agarose is again a complex polysaccharide. Can anyone tell me what is the difference between agarose and agar agar? ఎవరైనా చెప్పగలరా? అగరోజ్ ఇక్కడ వాడతారు. అగార్ అగార్ ఎక్కడ వస్తుంది? మీడియా ప్రిపరేషన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అగార్ అగార్ అండ్ అగరోజ్? ఓకే, both are used for as a solidifying agent only. There it is used as, we will discuss in the afternoon. If you know, then you can interact with me. And then agar is used to separate, agarose gels are always horizontal. One more point you need to always remember is agarose gels are horizontal. Whereas paste is actually made up of polyacrylamide molecules and it is used to separate the smaller fragments, maybe 100 base pair to 1000 base pair something, like generally used for DNA sequencing, all those things. And most of the polyacrylamide gels are vertical. Again the question is, anyone can tell me what is why agarose gels are always horizontal and paste gels are always vertical? Again we'll interact. Next slide. So this is how the gel agarose or polyacrylamide gel looks like. So initially you need to take a gel tray, you need to keep a gel comb and then pour the agarose in a buffer. Generally TAE or TBE buffer, tris acetate EDT or tris borate EDT are used as a buffers, and you should never use the water. If you use the water, what will happen is it will never solidify. You have to use the buffer to solidify, use the buffer for preparation of gel, and then pour that entire thing in a gel tray and then keep the comb. Once it gets solidified, remove the comb and you will see the wells like that in the second picture. And then you can load your DNA samples. After loading your DNA samples, you can apply the electric field and then it will start moving. And finally, to visualize that one, you have to add ethylene bromide. It is an intercalating agent that binds to DNA and it glows when you expose to a UV light. So this is about agarose gel. Same is the case with paste also. So paste we use glass plates along with comb, and we use there are two types of gels are there in case of paste. One is a resolving gel, second one is called stacking gel. So in the stacking gel you will see the wells, you can see in the first image, and you load your samples and apply the electric field and then it will stack means DNA gets concentrated, and then once it enters into the resolving gel it starts moving based on their size. Okay, so this is about gel electrophoresis and then PCR, and then if you have any doubts we can meet in the afternoon. Okay, thank you.
Thank you, sir. We really had a great opportunity to hear your thoughts. Thanks for sparing your valuable time for us. Thank you so much, sir. Thank you. And followed by there is a lunch break. You can have your lunch. Followed by we have a technical session 2 on the opposite campus where you can learn PCR in one room, which is allotted, and gel electrophoresis in another room, plant culture and animal culture in another room, followed by computation tools in the 4th room. Please follow up for the lunch, please. Okay, thank you very much, Dr. Uday Shankar Garu, for his elaborate lecture. Give a big hand. Alispoyara? I think you grabbed the knowledge regarding the different techniques, PCR and electrophoresis. But I could not understand the recent technology, sir, and నేను అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను కదా. You have said about the CRISPR. So I will ask you after that. No? We don't have knowledge about CRISPR. What is the applications like? Anyhow, సో ఈ సెషన్ ఇంతటితో మనకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు ఇందాక బిస్కెట్స్ అవి తీసుకున్నారు కదా, అక్కడే మీకు 2 స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఒకటేమో బాయ్స్కు, ఒకటి గర్ల్స్కి అనమాట. సో యూ ఫాలో దట్ ప్రిన్సిపల్, తొందరగా అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లంచ్ వీ విల్ గో టు అవర్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్స్, బయాలజికల్ సైన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్. మీలో చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియకపోయినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు నాకు రైట్ సైడ్ అటువైపు గేట్ ఉంది కదా, అటువైపు ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ ఉంది. మీరు ఒకసారి నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్యాకల్టీ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కానీ అటువైపు వెళ్ళేటప్పుడు మన స్టూడెంట్స్, మన ఫ్యాకల్టీ గైడ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని. ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్కు అటువైపు వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ యూజ్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ ఉంది కదా అటువైపు రైట్ కార్నర్లో వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ యూజ్ దమ్. సూన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లంచ్ దయచేసి అందరూ కూడా ఎవరు వెళ్ళిపోవద్దు, ఎందుకంటే సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయి కదా. దట్ మీరు వచ్చిన పర్పస్ ఇప్పుడు 50% సర్వ్ అయింది. సో యాక్చువల్గా ద టెక్నికల్ సెషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఇందాక మేడం చెప్పినట్టున్నారు, నేను చెప్పేది కూడా మీరు ఒకసారి వినండి. ల్యాబ్ 1 రూమ్ నెంబర్ 48 నోట్ చేసుకోండి. ల్యాబ్ నెంబర్ 1 రూమ్ నెంబర్ 48. ఈ పర్టికులర్ ల్యాబ్లో జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్ సంబంధించింది డెమో ఉంటుంది. దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సినటువంటి కాలేజెస్ చెబుతున్నాను. ఫస్ట్ TJPS కాలేజ్ ఉన్నారు కదా, చేతులు ఎత్తండి. ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీ. ఓకే థ్యాంక్ యూ. హిందూ కాలేజ్, ఏసీ కాలేజ్ రైట్. గవర్నమెంట్ ఉమెన్స్ కాలేజ్, వీళ్ళు లేట్గా వచ్చారు. ఎనీహౌ మీరు రూమ్ నెంబర్ 48కి వెళ్ళండి అమ్మా అందరూ. అక్కడ ఫస్ట్ మీకు జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్ గురించి ఉంటుంది. అదే ఆ బిల్డింగే, అటువైపు అని చెప్పాను. బయాలజికల్ సైన్సెస్ పైన 2nd ఫ్లోర్లో ఉంటాయి బయాలజికల్ సైన్సెస్. లిఫ్ట్ కూడా ఉంది, యూ కెన్ యూజ్ లిఫ్ట్. తర్వాత ల్యాబ్ 2 వచ్చేసరికి రూమ్ నెంబర్ 46 ఏజీ అండ్ ఎస్జీ కాలేజ్ ఉయ్యూరు. వీళ్ళే ఎక్కువ మంది వచ్చారు. ఒకసారి లేచి నిలబడండి. వెరీ నైస్. సో ఉయ్యూరు అంటే చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కూర్చోండి అమ్మా. సో మీరు రూమ్ నెంబర్ 46కి వెళ్ళండి, పక్కనే ఉంటాయి. మీకు అక్కడ PCR గురించి డెమో ఉంటుంది. సో మీకు సపరేట్గా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఏజీ అండ్ ఎస్జీ కాలేజీ వాళ్లకు రూమ్ నెంబర్ 46 ఇచ్చాం. తర్వాత ల్యాబ్ నెంబర్ 3 రూమ్ నెంబర్ 45. ల్యాబ్ నెంబర్ 3 రూమ్ నెంబర్ 45 మన 2nd BSc CBZ వాళ్ళు ఉన్నారా? 2nd BSc CBZ అండ్ 2nd BSc Biotechnology అండ్ 2nd BSc మేజర్ వాళ్లకు అసలు ఇవి చాలా అవసరం. జువాలజీ మేజర్
జువాలజీ కానీ లేకపోతే జువాలజీ మేజరు ఇంకా అందరూ వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కనుక సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళ కోసమే మెయిన్ ఇవి. కానీ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఈ రూమ్ నెంబర్ 45 అలాట్ చేశాము. ఇక్కడ మీకు సెల్ కల్చర్ మీద ఉంటుంది డెమో, ప్లాంట్ సెల్ కల్చర్ అండ్ యానిమల్ సెల్ కల్చర్, సెకండ్ బీఎస్సీ, బీటీబీసీ, సిబిజెడ్ అండ్ మేజర్ మైనర్ హూ ఎవర్ యూ మేబీ, మీరు దాంట్లోకి వెళ్ళండి. చివరిగా ల్యాబ్ నెంబర్ 4 జువాలజీ ల్యాబు, ఇది 41 అనమాట, రూమ్ నెంబర్ 41, రూమ్ నెంబర్ 41. థర్డ్ బీఎస్సీ సిబిజెడ్ వాళ్ళు ఉన్నారా? థర్డ్ బీఎస్సీ సిబిజెడ్ బీటీబీసీ వాళ్ళు, థర్డ్ బీఎస్సీ బీటీబీసీ వాళ్ళు, అండ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎంఎస్సీ వాళ్ళు, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎంఎస్సీ వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎంఎస్సీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు రైట్. సో మీరు రూమ్ నెంబర్ 41లో జువాలజీ ల్యాబు, అక్కడ సారు మన మేడం కాంపిటేషనల్ టూల్స్ మీద మీకు ఇది అవసరం కనుక ఫస్ట్ మీకు ఆ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాము. సో ఇది 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 ఇలాగూ ఒక చోట అయిన తర్వాత ఇంకొక దానికి మిమ్మల్ని మేము అక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇది ఫస్ట్ టెక్నికల్ సెషన్ కింద. ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నారో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అక్కడికి వెళ్ళండి. అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి మీరు ఫస్ట్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ఉందనుకోండి, అది అయిపోయిన వాటగా పీసీఆర్కి వెళ్తారు. అట్లాగూ దెర్ విల్ బి షిఫ్టింగ్ క్లాసెస్ ఆర్ డెమోస్ ఫర్ యూ. సో I request all of you to participate and thank you one and all for your patience and long suffering. Sitting, not only suffering, long suffering. So now we will go to the lunch. Please come and have the lunch. Thank you.